హలో నమస్తే అండి. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఫస్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎ టాపిక్ హుక్స్ లా. బిఫోర్ ది హుక్స్ లా అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి. స్ట్రెస్ అంటే లోడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. మనం ఏదన్నా బీమ్ మీద కానీ కాలం మీద కానీ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది స్ట్రెస్గా ఎలా ఫీల్ అవుతుందంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా, సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై ఏ. స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా డిఫార్మ్ అవుతుందో దాన్ని స్ట్రెయిన్ అంటాం. హుక్స్ లా మీన్స్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హుక్స్ లా when the material is loaded within the elastic limit, the stress is proportional to strain produced by the stress up to proportionality limit, or ratio of stress to corresponding strain is constant up to proportionality limit. ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ వరకు, కొంత లిమిట్ వరకు స్ట్రెస్ కానీ స్ట్రెయిన్ కానీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఎక్కడి వరకు అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ వరకు. Stress is directly proportional to strain. Sigma proportional to epsilon. Sigma is equal to capital E into epsilon. E అంటే Young's modulus of elasticity or modulus of elasticity. Young's modulus of steel ఎంత ఉండాలంటే 200 GPa. Young's modulus of rubber 50 GPa. Young's modulus of rigid body infinite. E is equal to sigma by epsilon. Delta L is equal to PL by AE. నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హుక్స్ లా వల్ల యూజెస్ ఏంటంటే ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ప్రిజ్మాటిక్ బార్ డ్యూ టు సెల్ఫ్ వెయిట్. ఎంత ఎలాంగేట్ అవుతుందో డిఎక్స్ అంటే కొంత పార్ట్ తీసుకుంటాం. డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ఎక్స్ డిఎక్స్ బై ఏఈ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ. ఇక్కడ పి అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, pxx into dx by ae. pxx is equal to lambda ax. elongation ఎంత అవుతుందంటే lambda ax dx by ae. delta x is equal to lambda x dx by ae. for total elongation of the bar, self weight ఎంత ఉండాలంటే integral 0 to l delta x 0 to l lambda x dx by e. delta l self weight lambda l square by 2e. నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ట్యాపర్డ్ బార్. డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ ఫార్ములా. ట్యాపర్డ్ బార్కి వచ్చేపాటికి ఏరియా వచ్చి పై d1 d2 బై 4. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఇన్ ఏ. సో డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4PL బై పై d1 d2e. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ హుక్స్ లా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ elongation error in the tapered bar? By using mean dia of tapered bar, make prismatic bar of equal to minimum diameter. So tapered bar d minus a d plus a. So d main is equal to d plus a plus d minus a by 2. So d delta L is equal to PL by AE. Percentage in elongation. delta L tapered minus delta L prismatic by delta L tapered into 100. tapered బార్కి వచ్చేపాటికి 4PL by pi into d plus a d minus ae minus 4PL by pi d square e by 4PL by pi d plus a into d minus a into e into 100. So that is equal to 10a by capital D whole square percentage of error. Next application, elongation of conical bar due to self weight. Elongation due to self weight of conical bar in terms of weight. Delta L is equal to, ఇప్పుడు లోడ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు కోనికల్ బార్ అనేది ఎంత ఎలాంగేట్ అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దానికి ఫార్ములా వచ్చి డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 lambda l square by 2e. lambda means weight density means weight by volume. నెక్స్ట్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ మీన్స్ ఎప్సిలాన్ ఎక్స్
x డైరెక్షన్లోకి వచ్చేపాటికి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా వై బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా జెడ్ బై ఈ. స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ డెల్టా డి బై డి సిగ్మా వై బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా జెడ్ బై ఈ. జెడ్ డైరెక్షన్లో డెల్టా బి బై బి సిగ్మా జెడ్ బై ఈ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ సిగ్మా మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా వై బై ఈ. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ EV is equal to epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. The three equations substitute in this formula. EV is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z by E into 1 minus 2 mu. Shear modulus, modulus of rigidity. Shear modulus, shear stress by shear strain. Shear modulus or modulus of rigidity denoted by the letter capital G is equal to tau by y. Bulk modulus is denoted by K. Bulk modulus is equal to direct stress by volumetric strain. K is equal to sigma by delta V by V. Important relations E, G, mu, K. E is equal to 2G into 1 plus mu. E is equal to 3K into 1 minus 2 mu. E is equal to 9 kg by 3K plus G. Mu is equal to 3K minus 2G by 6K plus 2G. For metals, E greater than K greater than G. Moment of inertia of some important sections. Rectangular section को వచ్చేపాటికి IXX is equal to BD cube by 12. IYY is equal to DB cube by 12. Circular section को వచ్చేపాటికి IXX I is equal to IYY is equal to pi D power 4 by 64. Moment of inertia of concentric circles. IXX is equal to IYY is equal to pi by 64 D1 power 4 minus D2 power 4. Triangular section moment of inertia ICG is equal to center of gravity 1 by 6 BH cube. I base को వచ్చేపాటికి BH cube by 12. Sectional modulus next. It is a ratio of moment of inertia about neutral axis to Y max. Fiber which is at maximum distance from neutral axis Z is equal to INA by Y max. Section modulus represent bending strength of section. Greater the value of Z, greater the bending strength. The value of Z depends upon moment of inertia and distribution of area. Next I will discuss about the topic types of stresses. Stresses లో two types, normal stress, shear stress. Normal stress को వచ్చేప్పటికి direct normal stress, bending stress. Shear stress को వచ్చేప్పటికి primary shear stress, torsional shear stress. Direct normal stress అంటే sigma D is equal to plus or minus P by A. Sigma B is equal to plus or minus M by Y. Primary shear stress tau is equal to plus or minus FA Y bar by IB. Torsional shear stress tau is equal to T by J into R. Bending equation MR by INA is equal to sigma bending by Y is equal to E by R. Torsional equation tau by R is equal to G theta by L is equal to TR by J. Power mean, next topic power. Power is rate of doing work. Work is equal to force into displacement. Work is equal to torque into angular displacement. T into d theta. P is equal to work by time. T into d theta by dt. P is equal to work by time. Tau into omega. P ante work by time. Tau into d theta by dt. Power means work by time. T into omega. Omega ante 2 pi n by 60 rpm. P is equal to 2 pi nt by 60 watts. N ante rpm, T ante Newton per meter. Resonance. Work done by force P. U is equal to P by 2 into delta L. Half P into PL by AE. Formula for delta L. U is equal to P square L by 2 AE. U is equal to 1 by 2 into P by A into delta L by L into A into L. 1 by 2 into stress into strain into volume. U is equal to 1 by 2 into sigma into epsilon into V. 1 by 2 into sigma into epsilon. Sigma by E into V. U is equal to
sigma square by 2e into v. Modulus of resilience, it is defined as proof resilience of material per unit volume. Proof resilience by volume. Maximum SE up to elastic limit by volume. Moment of resilience is equal to sigma square by 2e into v by v. MR is equal to sigma square elastic limit by 2e. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.